Okay, next. Guten Abend, Sarah. Guten Abend. Ich stehe um 7 Uhr morgens auf und beginne meinen Tag um 10 Uhr jeden Morgen. Ich mache Sport und ich spiele Badminton oder Tennis. Danach lese ich jedes Buch. Ich habe eine gute Büchersammlung, zum Beispiel Think Like a Monk, Kafka und andere. Und dann schaue ich mir einige deutsche Videos und lese alte Notizen. Ich esse ungefähr 2 Uhr dann entspanne ich mich für 2 Stunden. Ich habe einige Kurse zum Thema Digital Marketing gekauft, also schaue ich sie mir auch an. Und 8 Uhr ich nehme deutsche Klasse und 10 Uhr ist Schlafzeit. Okay, um 10 Uhr gehe ich ins Bett. Aha. Ja, richtig. Dann ist noch eine Person übrig. Reshma, bitteschön. Wie sieht dein Alltag aus? Was machst du von morgen bis Abend? Ja, mein Tag beginnt um 6 Uhr. Danach bereite ich das Frühstück für meine Kinder zu. Dann meine Kinder gehen zur Schule. Danach bereite ich meinen Mann für mich für Frühstück. Okay. Mhm. 11 Uhr, um 11 Uhr, was ist denn ungefähr? Zubereiten, vorbereiten. Mittag, kochen. Oder koche ich Mittagessen, das geht auch. Ja. Brasilien. 3 und halb, 4 halb, Deutschkursklasse. Mhm. Okay. Perfekt. Und dann bekomme ich auch ein bisschen Hausaufgabe. Das muss ich ja noch erledigen. Und um wie viel Uhr gehst du ins Bett? Um 10 Uhr? 10 halb. Also halb 10. Halb 10. Alles klar. Die Kinder stehen morgen früh auf. Ja. Dann muss man früh ins Bett gehen. Ja, klar. So ist es. Wunderbar. Also, man sollte so denken. Morgens, was mache ich morgens? Also 2, 3, 4 Aktivitäten oder Aufgaben. Ich stehe morgens um halb 6 Uhr auf. Dann gehe ich spazieren oder trinke warmes Wasser. Ein Glas, manchmal 2 Gläser. Das ist gut und gesund. Ich mache Yoga und dann
Dann muss es ja zum Institut gehen. Ich unterrichte morgen ab 7:30 Uhr. So, dann morgen. Was mache ich morgens? Dann was mache ich mittags? Und was mache ich dann am Abend? Also so kann man auch das vielleicht teilen. Dann hat man schon Ideen. Okay, wie geht mein Tag? Wie läuft mein Tag? So kann man ja besser. Ich bringe meine Kinder zur Schule. Zur Schule bringen. To drop. Zur Schule bringen. Und von der Schule abholen. To pick. Abholen. Ja, klar. Jetzt eine Grammatik. Haben Sie irgendwelche Probleme? Ist alles bis jetzt unter Kontrolle? Okay, geht das? Okay, dann nehmen wir etwas Neues. Das heißt Semimodalverben.